Hello friends, I am Surinder Kumar. I educated in India at DAV College, Nakodar. I did my BA, Bachelor of Arts, and then in 1983, I came to England, and I just, I want to talk about how do we sneeze, because in India, the people believe in loud sneeze. People think if you sneeze loud, the brain opens up a bit, helps them, uh, to uh, think or whatever they think. And I think I've been living in England from 1983. I think the European people and UK and British people, they like sneeze quietly, and they believe if you sneeze loud and you spread germs. So I just want to help my Indian friends how to sneeze quietly. Um, um, when the sneeze about to come, it's in your nose, it start tickling. Right. All you have to do when you start tickling, you hold your breath and start breathing out through your nose and through your mouth. Keep doing that, breathing out, 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 out until the sneeze have come. That way, the sneeze will come very quietly, and some occasion it doesn't come. You finish it by by breathing out through your nose and through your mouth. So if the sneeze does come, it just comes very quietly, and you just finish it there. Keep trying. Keep trying. You won't be able to do it in the beginning, but eventually you will be able to. And I want to say it again. When the sneeze is about to come, it start tickling in your nose, and what we do, what I do, and all of us, we breathe in first. Gosh, what we breathe in, that put pressure on the sneeze. That's why it comes out loud. We're not going to breathe in. Stop your breath and breathe out instead. So that way, the sneeze will be so quietly. Just simple. Stop breathing in, hold your breath, instead breathe out through your nose and through your mouth until the sneeze have come. Sneeze is finished. That way you'll be able to sneeze quietly. If any of my friends who went to DAV College in Nakodar, please, if you have tried and you have been successful, please call me on this number. This is a England number. The code number is 0044, and my phone number is 7828164929। मैं पंजाबी दे विच भी
ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਡੀਏਵੀ ਕਾਲਜ ਨਕੋਦਰ ਵਿੱਚ BA ਤਾਈਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ 1983 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਈਡੀਆ ਆਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਛਿੱਕ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਮਾਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਛਿੱਕ ਮਾਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੈਨੂੰ ਫੈਮਿਲੀ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ, ਮੇਰੇ ਫੈਮਿਲੀ ਬਹੁਤ ਕੁਆਇਟ ਜਿਹੀ ਛਿੱਕ ਮਾਰਦੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਕੁਆਇਟ ਛਿੱਕ ਮਾਰਦੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸੋਚਿਆ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਰਕ ਜਿਹਾ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੀ ਕੁਆਇਟ ਛਿੱਕ ਮਾਰ ਲੈਂਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉੱਚੀ ਛਿੱਕ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਛਿੱਕ ਆਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੋਂ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਸਾਹ ਖਿੱਚਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਸਾਹ ਖਿੱਚਦੇ ਹਾਂ ਉਹੀ ਛਿੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਲਿੰਗ ਜਿਹੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਖਾਜ ਜਿਹੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਛਿੱਕ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਹ ਰੋਕ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਸਾਹ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚਣਾ, ਬਲਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਹ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੂੰਹ ਥਾਣੀ ਅਤੇ ਨਾਸਾਂ ਥਾਣੀ ਸਾਹ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਕੱਢੀ ਜਾਣਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਨੂੰ ਛਿੱਕ ਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਸਾਹ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਨਾਲ ਛਿੱਕ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹ ਟਰਾਈ ਕਰਿਓ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਰਾਈ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਬੀ ਏਬਲ ਟੂ ਡੂ ਇਹ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਮੈਨਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈਲਪ ਕਰੇਗੀ। ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰਕੇ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਔਰ ਮੇਰਾ फ़ोन नंबर है इंग्लैंड का 0044 7828 164929। मैं ਤੁਹਾਡੀ ਵੇਟ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ फ़ोन ਕਰਿਓ। ਬਾਏ ਬਾਏ।